Saludos cordiales, mi nombre es Vanessa Villasís y voy a hablar sobre mi proyecto final de este curso denominado Innovación Tecnológica y Creación de Contenidos Digitales. Para ello, voy a empezar explicando las tres partes de mi proyecto. Primero voy a hablar sobre la experiencia de este curso, después procederé a la clase demostrativa y finalmente emitiré una breve conclusión de lo que he aprendido. Primeramente, como en toda capacitación y en todo curso, pienso que es un momento de aprendizaje. De lo que he aprendido es muy importante llevarlo a la práctica y pienso que este curso fue muy productivo porque en teoría pude descubrir nuevas formas de enseñanza y utilizando el modelo TPACK en mis horas clase. De esta manera llevé un ambiente de aprendizaje y de interés en mis estudiantes, por lo que este curso me ayudó a mejorar y aumentar mis conocimientos. Procederé al demo class. El tema de mi demo class es Let's Introduce Ourselves. Soy docente de inglés, por lo que me pareció más productivo hacer una clase demostrativa en inglés. Entonces es sobre ese tema. Como objetivo tenemos primero, at the end of the class, students will be able to introduce themselves. Ellos se van a presentar. And for this we have the agenda. Tenemos nuestra agenda, como siempre, para organizar nuestra clase. Primero vamos a empezar con un brainstorming, después vamos a continuar con un video, después vamos a explicar un poquito sobre las frases que vamos a utilizar, tenemos la práctica y finalmente tenemos el refuerzo. So let's start. Look at the picture. What do you have here? Who are they? They are students, they are children, they are teenagers. Where are they from? They are from Ecuador, they are from another country, from Colombia, from Venezuela. Where do you think they study? They study at school, at high school, they study here in Ecuador, they study abroad. So we are gonna check. And for this, we are gonna have this video. So please pay attention and we are gonna see what we have there. Very good. So we are gonna go back to the questions and we are gonna see who are they? Who are they? Okay. They are Daniela, Edison, and Peter. He is Peter, she is Daniela, and he is Edison. Very good. Where are they from? They are from Chile? No. They are from Ecuador. Very good. And where do they live? They live in Esmeraldas. Very good. And where do they study? Okay. They study at Sagrado Corazón School. Excellent. Very good. Now we are going to continue and we are going to look and read these expressions. The first one we are going to see.
Here says, hello, I'm Peter. Okay, so we are gonna say, hello, I'm Peter. In your case, I am Vanessa. Okay, now we are gonna see another expression. We say, hello, my name's Daniela. So we are gonna say, hello, my name is Vanessa. Okay, excellent. Now we continue with the next expression. We have, I'm 14 years old. So that is for, ¿para qué será eso? Yes, for the age, para la edad. So I'm 14 years old. In my case, I'm 31 years old. So what's your age? Yes, you're 14. Yeah, you're 14 years old, 15 years old. Excellent. Now we continue with the next expression. So we have, I study at Sagrado Corazón School. Very good. So you are going to say your school. Where do you study? You study at Teresa Flor School. Excellent. Now we continue. I'm from Ecuador. See? I'm from Ecuador. To say the country, para decir el país, okay? And I live in Esmeraldas, okay? So in your case, where do you live? In Ambato. Excellent. So I live in Ambato. Very good. Now we continue with the final expressions. So I have, my birthday is on May 2nd. So what is birthday? Yes, we always sing happy birthday to you. Yes, that is the birthday. So when is your birthday? In my case, it's on April 23rd. So when is your birthday? Excellent, very good. And now we are gonna talk about our hobbies. What do we like to do? For example, they like to play video games, they like to listen to music, they like to chat, and they like to learn English, obviously. Okay? So what are your hobbies? In my case, I like to sleep. I like to sleep a lot. And also I like to read. I like to play video games too. And also I like to study and to learn. So what are your hobbies? Please tell me. Okay? Very good. Excellent. Now it's your turn. We are gonna practice. Please, we are gonna say hello. My name is, or I am years old. I am from Ecuador or from Venezuela, from Colombia, as your nationality is. Where do you study? I study at Teresa Flor School. And my birthday is on April 23rd. So please, you're gonna have some minutes to practice. Also, I'm gonna share the video again in order to check what do we have to say. Okay? So please pay attention. Hello, I'm Peter. I'm 14 years old. I'm from Ecuador. I live in Esmeraldas. I study at Sagrado Corazón School. I start class at 7 o'clock. They are my best friends. She is Daniela. He is Edison. Hello, my name's Daniela. I'm 14 years old. My birthday is on May 2nd. Hi, I'm Edison. I'm 13 years old. My birthday is on December 21st. We like to play video games, listen to music, chat, learn English.
Now tell me about you. Okay, it's time to practice. Yes? And if you have questions, please let me know. Si tienen preguntas, chicos, me lo hacen saber. Okay? Thank you so much. Y esta fue parte de la demo class sobre la introducción o sobre presentarse. Entonces, vamos a la siguiente parte, que es la conclusión, que es lo que aprendí. Bueno, entre muchas cosas, las más destacadas y las más importantes pienso que fueron las herramientas digitales, en donde nosotros tenemos diferentes plataformas, diferentes formas de navegar, diferentes maneras de comunicarnos, cosas para crear, cosas para organizar. Entonces, eso es lo que más yo aprendí en este curso. También lo que me pareció muy interesante es sobre la historia de los sistemas operativos, que muchas de las veces se desconoce y es importante conocerlos para que tengamos como conocimiento general y aparte como cultura general también. Y también algo que sí me llamó mucho la atención fueron los manuales que encontré en este curso sobre los recursos digitales. Fueron muy detallados y de esa manera yo pude realizar lo que ustedes vieron, el PowerPoint, que era un video interactivo, entonces me pareció muy interesante. Muchísimas gracias por su atención y este sería todo nuestro proyecto. Muchísimas gracias por este tiempo y agradeciendo siempre a las capacitaciones continuas que tenemos actualmente. Un buen día.